2023 MLS Cup presented by Audi Player Press Conference featuring the Western Conference champion Los Angeles Football Club. Joining us on stage now is forward Denis Bouanga. Denis, please, we're going to open it up for questions and we'll go from there. As a reminder to those in the room and via Zoom, please raise your hand and we will get our mic holders to you as well as transition to Zoom as time allows. We'll start in the back on our left. You're facing another team like Houston. Hey, Danny, you're facing another team like Houston who are going to want to play with the ball. What kind of different dangers does Columbus pose than Houston, and how much, I guess, similar preparation that you guys have going into this game? Tu vas jouer contre une équipe de Houston qui aime avoir le ballon. Qu'est-ce que c'est différent pour jouer contre Columbus que jouer avec Houston? Et qu'est-ce que c'était différent ou même dans votre préparation? La préparation reste la même pour nous. Voilà, on vient pour imposer notre jeu, pas pour s'adapter à l'autre équipe. Après, voilà, on sait très bien que Columbus, ils sont arrivés en finale, c'est pas par hasard. C'est une très, très bonne équipe. Donc, on va essayer d'imposer notre jeu et pas les regarder jouer. The preparation has been the same. We are a team that likes to think about our game instead of adapting to our opponent. Columbus has reached the final and it's not a fluke. They're a very good team. So we've been preparing our game and preparing that way to face them. We'll transition to our right in the back. Hola Denis, ¿cómo estás? Felicitaciones por esta final. Quería preguntarte, tienen a Carlos Velas, él viene como el jugador de ser goleador. Carlos Velas es un gran jugador, pero en estas finales cuando miras atrás tienes a Chiellini, un jugador que quizás no se pone nervioso en ese tipo de partidos por su trayectoria. ¿Cómo se siente Denis? ¿Cómo te sientes tú al saber que puedes atacar con tranquilidad teniendo a un líder atrás como Chiellini? Avant, vous avez joué contre Carlos Vela, qui était buteur et tout ça. Maintenant, vous avez Chiellini aussi, un joueur avec beaucoup d'expérience qui n'a pas nerveux dans le match. Comment est-ce que tu te sens en savant qu'il est et qu'il est quand même buteur? Je me sens très bien. Voilà, on a de très, très, très bons joueurs à Los Angeles, dont Giorgio Chiellini et Carlos Vela. C'est très facile pour les joueurs de jouer et d'être entourés par Giorgio et Carlos, qui justement guident et ont beaucoup d'expérience. Donc, c'est plus facile d'être sur le terrain avec eux quand tu es jeune et que tu es à l'écoute. I feel really good. LA has very good players like Carlos and Giorgio, like you said. And for us, it's really helpful to have them on the field because they guide us and it makes it very easy for the other players, knowing that they're out there with their experience and they have our back and they're guiding us. We'll transition to our left. Thank you. Hi, Denis. A lot has been said ahead of this game about your scoring capabilities and Cucho Hernandez's scoring capabilities and a lot of comparisons that have been between the two. I just want to know from you, like if you can offer some thoughts on the kind of player that you've seen Cucho be and how you guys prepare to face somebody like that, knowing that that's their biggest threat. Thank you. Beaucoup été dit de ton capacité computer et aussi Cucho. Comment est-ce que c'est, qu'est-ce que tu penses sur Cucho, qu'est-ce que tu vois comme joueur et qu'est-ce que vous avez fait pour se préparer de faire jouer contre un joueur comme ça? Cucho est un très bon joueur, un très bon attaquant. Pour moi, quand je le regarde, il me fait penser à Kun Agüero. Il a beaucoup de rage, il veut absolument marquer dans le match. Il a beaucoup d'énergie, donc c'est vrai que ça va être un très bon match. Voilà, c'est là où on verra nos facultés à le contrer. Donc voilà, on est dans l'impatience de jouer contre Cucho et son équipe. Donc après, comme je l'ai dit, voilà, c'est un très bon joueur et il aura, je pense, beaucoup d'opportunités plus tard, surtout qu'il est très, très jeune. Cucho is a very good player. He reminds me a lot of Kun Agüero. He's a player with a lot of range and a lot of energy, and he really, really wants to score.
and be out there on the field. So he's a very good player. I think he'll have a lot of opportunities, especially later on, to continue scoring and to do well, because he's also a very young player. We're going to go back to our right. Hi, Denis. In a short time, you've been able to win some titles here with LAFC. You can add another one tomorrow. You've got a golden boot. How do you reflect on this decision to come to MLS, and do you envision a long-term future with LAFC? Comment est-ce que tu as réfléchi sur ton décision de venir à la MLS, ton temps ici, et si tu penses que tu as un futur ici? Los Angeles FC était le club qui me voulait le plus, voilà, qui voulait absolument que je vienne. Et en venant ici, j'ai vraiment pas du tout, j'ai pas du tout de regrets. Voilà, je suis très content d'être ici. Et grâce à Los Angeles, je fais des performances comme ça, donc pour l'instant, je suis concentré sur la finale et je pense vraiment que à ça et pas à autre chose. Los Angeles FC was the club that attracted me the most, and they reached out to me and they really wanted me to be here. As far as coming to LA, I really have no regrets. Really, it's thanks to LAFC that I've been able to have the last couple seasons that I've had. And so it's thanks to them that I've been doing what I've been doing, and I don't think about anything else. I just think about going out there on the field. Carlos Nava with ESPN. Dennis, how has been playing with Carlos Vela, a veteran, a leader, has been with the LAFC since the very first day, for a young player like you, practicing with him on regular basis? So how has been that? Comment est-ce que ça a été jouer avec Carlos Vela, qui est vétéran, surtout parce que tu es jeune, de pratiquer avec lui, de jouer avec lui? C'est très facile de jouer avec un joueur comme Carlos. Voilà, il a joué au très très haut niveau, il a joué dans des grands clubs. Donc c'est facile de s'adapter avec Carlos. Vous l'avez vu à certains matchs, voilà, on s'entend parfaitement. Puis quand il est pas buteur, il est passeur, et quand il est pas passeur, il est buteur. Donc tu peux t'attendre à tout avec Carlos, et je suis très content d'avoir rencontré Carlos, et voilà, j'espère qu'à l'avenir Los Angeles le re-signera. It's very easy to play with a player like Carlos Vela. He is a player that when he's not scoring, he's passing. When he's not passing, he's scoring. And really, we understand each other perfectly. So it's really great for me to have him on the field, and we understand each other very well. I'm very happy to have met him and to be able to play with him on the field. Want to stay to the front and our right. Joe Lowry from Backfield on the Total Soccer Show. Denny, thanks for taking the time. How have you enjoyed this year playing under Steve Cherundolo with a tactical approach that shifted to be a little more transition-oriented rather than constantly dominating the ball and controlling possession, especially thinking ahead to Saturday against the Crew that do love to do those things? Thanks. Comment est-ce que tu as aimé jouer sur Steve Cherundolo qui inclut la transition et c'est pas de dominer sur tout le ballon tout le temps, et en spécial parce que vous jouez contre Columbus qui aime jouer comme ça? On va s'adapter à toute situation. Voilà, on a déjà joué contre des équipes qui gardent le ballon et d'autres équipes qui ne le gardent pas. On va essayer, avec nos points forts à nous, de les contrer, tout simplement, de jouer avec nos capacités. Si on peut avoir la balle, ça serait mieux. Si on ne l'a pas, on fera comme on l'a fait auparavant contre Seattle, jouer sur les contre-attaques. Et voilà, comme on a des joueurs qui sont très très rapides, je pense que c'est facile pour nous. We are able to adapt really quickly to any different style of play. So we are a team, if we have to attack more, if we have to control the ball, that's something that we're able to do. And especially playing against a team like Columbus, if we need to attack more, we can transition more. We have players who are very, very quick and fast, and it's something that we can do whether we have to counterattack and transition, or either way, we're going to be out there and we're going to be prepared for whatever we face. We'll transition and take our next question from Zoom. Josh Gross, please proceed.
Thank you. Denis, the opportunity to repeat as champions, what would that mean for you personally, for Los Angeles Football Club? And what does it say about LAFC's status against the Galaxy in the city of Los Angeles? What does that say about what? Josh, can you repeat the second part of your question? We lost you for a moment. Oh, I'm sorry. Yeah, what would the opportunity to repeat mean for Denis and the club? And if you're successful, what does that mean in terms of your status against the Galaxy? They were the last team to repeat, and obviously LAFC's had quite a lot of success in the first 6 years. Okay. Qu'est-ce que ça serait pour toi de faire le back-to-back aussi pour Los Angeles, la cité? Et si vous gagnez, qu'est-ce que ça dit sur le statut du club, de toi, contre le Galaxy? Parce que vous avez beaucoup de succès, mais pas. Ça serait déjà magnifique pour moi. Voilà, ce serait une réussite d'avoir fait la saison entière avec l'AFC et d'avoir remporté la MLS Cup. Et puis, ça montrait aux yeux de la MLS que l'AFC est une institution qui est très, très forte, voilà, qui est un club en devenir et en 5 ans arrive à avoir beaucoup de trophées. Et je pense que grâce à cela, peut attirer beaucoup de très grands noms et de très bons joueurs. For me, it would be wonderful. It would be a real success to be able to do that this season. Knowing that I was able to spend the whole season with this team, I think it would show to everyone that LAFC is a very strong club, and to be able to win trophies would show the strength of the club and the importance of the club to the city of Los Angeles and to the league. Seeing no additional questions within the room or via Zoom, we want to thank you for your time today and best of luck on Saturday.